Hi friends, welcome to my channel. Today's special veg fried rice with raitha. Fried rice కోసం ingredients: basmati rice, spring onions, beans, carrot, కొంచెం నిమ్మరసం, అల్లం వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, బఠానీలు, క్యాబేజ్, ఇది సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ పౌడర్, వెనిగర్, సోయా సాస్, ఇది రెడ్ చిల్లీ సాస్, ఆయిల్, వాటర్. ఫస్ట్ మనం బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో బియ్యం వేసి ఒక 15 మినిట్స్ వరకు ఈ బియ్యాన్ని నానబెడదాం. ఈ బాస్మతి రైస్ నానింది, మనం దీన్ని ఉడికించుకుందాం. స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని కొంచెం వాటర్ పోసుకుందాం. దీంట్లో మనం కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం నిమ్మరసం, వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది. మనం బాస్మతి రైస్ వేసుకుందాం. కొంచెం 5 మినిట్స్ అయినాక చూద్దాము. ఇది హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలి, మొత్తం ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 5 మినిట్స్ అయినాక చూద్దాం. ఈ బాస్మతి రైస్ ఉడికేటప్పుడు కొంచెం ఆయిల్, ఈ బిర్యానీ ఆకు వేసుకుందాం. ఒక 2 మినిట్స్. ఈ ఆకు వల్ల కొంచెం రైస్ కి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఉడికింది బాస్మతి రైస్. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఈ ఆకు తీసేసి దీన్ని స్ట్రైనర్లోకి తీసుకుందాం. రైస్ మనం చల్లార పెట్టుకున్నాం. ఈలో మనం వెజిటబుల్స్ అన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుందాము. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం. దీంట్లో కొంచెం అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, బీన్స్, ఆనియన్స్, క్యాబేజ్,
స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, బఠానీ, ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకున్నాం కొంచెం ఒక 2 మినిట్స్ వరకు. ఫ్రై అయిందండి. దీంట్లో మనం సాల్ట్, పెప్పర్ పౌడర్, కొంచెం సోయా సాస్, వెనిగరు, ఇది రెడ్ చిల్లీ సాస్, వేసుకొని మంచిగా కలుపుకుందాం. ఇట్లా మనం బాస్మతి రైస్ వేసుకుందాం. దీంట్లో కొంచెం కాజు, అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం గార్నిషింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. మన ఫ్రైడ్ రైస్లోకి రైతా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. రైతాకి కర్డ్, కొత్తిమీర, గ్రీన్ చిల్లీ, ఆనియన్స్, టమాటో, సాల్ట్. ఈ పెరుగులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం. టమాటో, ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీ, కొంచెం కొత్తిమీర, దీంట్లో కావాలంటే కొంచెం క్యారెట్ కూడా వేసుకోవచ్చు. నేనైతే క్యారెట్ వేయలేదు. రైతా అయిపోయిందండి. వేడి వేడి ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిందండి విత్ రైతా. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.